Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Dengar ke suara saya? Kita punya dengar lagi. Alright. Itu lepas. Semalam. Semalam kita dah belajar tentang carbohydrate, right? So hari ini kita sambung yang semalam punya. Saya dah terlupa, you all berhenti sampai mana sebab saya terpaksa guna slide yang sama untuk bentar lagi satu. Slide bentar lagi satu tak nak buka. Jadi saya dah terguna slide plan. Jadi kita dah berhenti sampai mana? Lactose dah lactose intolerance dah ke? You all pun tak ingat dekat mana? You all ingat tak kita berhenti sampai dekat mana? Digestion dah ke digestion? Macam kat glucose. Kita memang dekat glucose in the body. Maksud you penyerapan ke Iling? Lactose ni tak masuk lagi after lactose intolerance. Oh, okay, saya dah masuk lah lactose intolerance dah Okay, saya pun rasa macam dah lactose intolerance dengan you all ni. Okay. Oh, glucose in the body. Okay, faham? Okay, sebelum tu saya nak sentuh sikit. Okay, saya tak bagi tahu lagi. So, glucose. Lupa saya dah bagi salam ke? Okay, Assalamualaikum kelas and a very good afternoon to all. So for today, we're going to continue back on our carbohydrate lecture. Yesterday, we have covered on the composition, on the structure, and also on the classification of carbohydrate. So carbohydrate, we have already learned that it has two categories. One is simple carbohydrate and the second one is complex carbohydrate. For simple carbohydrate, it consists of monosaccharide and also disaccharide. For complex carbohydrate, it consists of starch. And then second, it consists of glycogen. And the third one, it consists of fiber. So that is considered complex carbohydrate. That is a classification of carbohydrate. Then we have looked through the digestion and also absorption of carbohydrate. So digestion and absorption of carbohydrate occurs in the mouth. Dekat stomach tak berlaku any digestion or absorption of carbohydrate. Sebab dekat stomach hanya berlaku untuk protein dan kemudian pencernaan dan penyerapan berlaku di small intestine. Di sinilah berlaku main absorption of all nutrients in the small intestine. So harap-harapnya tak ada siapa lagi yang salah sekiranya soalan ditanya di manakah penyerapan utama nutrien berlaku. So it occurs in the small intestine. So di small intestine juga berlaku pencernaan yang paling halus lah. Where all the nutrients are being are being digested into a single unit.
For example, carbohydrate is being digested into its single unit, which is the monosaccharide. The protein, it is being digested into its single unit, which is the amino acid. And lipid is being digested into its single unit, which is the fatty acid. Right? So now, nak pergi kelas. Okay. You pergi kelas ke, you pergi kelas orang lain ni yang main message ni? Okay, hopefully I going to my class. Kat mana saya cakap tadi? Oh, okay. So, carbohydrate is being digested into its single unit, which is apa class? Monosaccharide. So, monosaccharide are the three most common of monosaccharide. Glucose, and then we have fructose and also galactose. Okay. So, all these monosaccharide, bila dah being digested in the small intestine. Okay, kalau small intestine, you correct, small intestine ada villi. So this villi akan tolong absorb all these nutrients. So dia hanya one cell away from the blood capillary. So all those nutrients, monosaccharide akan diserap masuk ke dalam blood capillary kita. So daripada blood capillary dia akan pergi ke liver melalui portal vein ini. So di liver, all the galactose and fructose are being converted to glucose. Sebab our body, the preference of our body is glucose. Okay, so our body needs glucose because it is for the brain, it is for the muscle, and it is also for the energy. So that is the function of glucose in our body. Okay, jelas class? Give me a thumbs up if you clear of my message here. Okay, this is what happened to carbohydrate in our body. Okay, pertama sekali carbohydrate, sekiranya kita ambil carbohydrate and then all those carbohydrate will be digested into glucose. Okay, so glucose dia akan digunakan oleh body cell ataupun digunakan oleh our brain. So sekiranya berlebihan, dia akan disimpan sebagai glycogen in our liver and also in our muscle cell. So kita masih ingat glycogen is part of the complex carbohydrate. Complex carbohydrate, kita ada 3 kan kelas, which is the glycogen, and then we have starch, and then we have fiber. So glycogen is the storage of carbohydrate or the storage of glucose in animals or in human. Starch pula storage of glucose in plants. While fiber is rantaian-rantaian panjang and it cannot be digested by human enzyme. Okay, so these are the complex carbohydrate. So in our human body, the excess of glucose will be stored as glycogen in our liver and also in our muscle. Okay. So jadi sekiranya badan kekurangan simpanan glukosa dalam bentuk glycogen, di mana kelas jarang sangat berlaku di kalangan orang-orang di Malaysia. Apa yang berlaku di kalangan Malaysia kelas? Kelebihan glukos ataupun dah tak boleh simpan dalam glycogen. So dalam storage glycogen, dia terhad untuk hati. So there's a limited space for storage of glycogen. So when you still have excess of glucose, but it cannot be stored as glycogen, what happens to the glucose? It will be converted to fat. Alright. So bila dah tak ada simpanan for glycogen, there's no space for glycogen storage in our liver and also in our muscle, it happens to be converted into fat as our body fat. Right.
Itu yang biasa berlaku di kalangan orang-orang Malaysia. Okay? Jarang sangat berlaku di mana tiada glukos sebagai simpanan as glycogen. So what happen class? Kalau tiba-tiba badan perlukan glukos tapi kita tak ada storage of glucose, it means kita tak ada glycogen in our liver. What would happen? Okay, ni selalu biasa berlaku di kalangan negara-negara miskin di mana mereka ada masalah kecukupan karbohidrat, tak dapat cukup karbohidrat dan sebagainya. Jadi mereka tidak ada cukup karbohidrat ataupun tak ada cukup glukos untuk dibekalkan kepada body cells, kepada brain dan sebagainya. Kita perlu ada cukup glukos. Kalau tidak, brain kita tak ada glukos untuk berfungsi. Okay? Itu fungsi utama glukos lah. So what happen is kita ada proses di mana pembentukan glukos daripada sumber yang bukan karbohidrat, which is we call as gluconeogenesis. Gluconeogenesis, okay, this is gluconeogenesis class, is the conversion of protein to glucose. Pembentukan, maksudnya penghasilan glukos daripada bukan sumber karbohidrat. Okay. I repeat again, gluconeogenesis is making glucose from non-carbohydrate substance. Okay. Jadi bagus ke tidak making glucose from non-carbohydrate substance? Tidak bagus sebenarnya sebab protein dia tidak ada simpanan protein di dalam badan. Yang ada dalam badan kita adalah protein structure for example untuk buat rambut, and then untuk buat kuku, and then untuk buat muscle kita. So all these are referred to as protein structure in our body. So when we happen to have low carbohydrate, so what the body does is they take the protein from our protein structure in our human body and make the glucose. So nanti lama-lama kelamaan dia boleh, kalau di kalangan kanak-kanak boleh merencatkan pentubuhan kanak-kanak tersebut. Okay. So we do not want that to happen. Kita tak nak kalau boleh kacau pembesaran kanak-kanak which needs protein. Okay, jadi kita tak nak kacau protein sebab protein tak ada simpanan di dalam badan. So all are used for making muscle, for making kuku-kuku, kulit dan sebagainya. So we don't want to make glucose from non-carbohydrate substance. Okay, clear? Okay, so this is another function of carbohydrate. Carbohydrate is needed to break down fat. Okay, karbohidrat ni sangat diperlukan untuk memecahkan lemak di dalam badan. If we do not have enough carbohydrate, it is very hard to break down fat. So jadi dekat sini fatty acid, which is our single unit. Yang ada. Tadi sendiri. Ya, So fatty acid, which is a single unit of lipid, dia akan di metabolize dia menjadi dua carbon. So this dua carbon adalah kita panggil sebagai acetyl-CoA. So acetyl-CoA dia akan kena bergabung dengan 4 karbon ozoloacetate. So 4 karbon ni kita panggil sebagai ozoloacetate. So ozoloacetate ni datang daripada karbohidrat. Karbohidrat ni yang bekalkan 4 karbon of ozoloacetate. So 4 karbon ni kita panggil sebagai oxaloacetate. So bila 2 karbon of this acetyl-CoA combine with oxaloacetate, barulah dia boleh masuk dalam kita Krebs dan menghasilkan energi. Okay, baru boleh berlaku
penghasilan energi from fatty acid. So what happens is that we need to have sufficient intake of carbohydrate, baru kita boleh bekalkan 4 karbon oxaloacetate untuk bergabung dengan 2 karbon acetyl-CoA. So kita ada 6 karbon, dah cukup 6 karbon, then it can enter the Krebs cycle to produce ATP. So what happens if we do not have enough carbohydrate? So there are some situations where people practice the Atkins diet, for example. So Atkins diet ini kelas, dia mengamalkan karbohidrat yang sangat kurang ataupun tak ada langsung. So when there's no carbohydrate, so fatty acid cannot be metabolized and cannot be combined with oxaloacetate because there's no carbohydrate that is available to bekalkan 4 karbon oxaloacetate. So dia tak boleh nak bergabung dengan oxaloacetate. Dia tak boleh nak bergabung dengan oxaloacetate, dia tak bolehlah nak masuk Krebs cycle. So bila dia tak boleh nak masuk, tak boleh nak bergabung dengan oxaloacetate, apa yang berlaku dekat acetyl-CoA ini, dia akan ditukarkan kepada ketone bodies. So ketone bodies ni juga boleh digunakan untuk bekalkan tenaga dan digunakan oleh brain juga. Tapi brain sebenarnya dia tak favor sangat ketone bodies. Dia favor, dia lebih suka kepada glucose. Dan juga ketone bodies ni kalau terlalu berlebihan, dia boleh menyebabkan ketosis. Ketosis. Okay. Tetapi sekiranya ketosis ini terlalu tinggi dan tak dikeluarkan melalui air kencing, so sebab tu orang yang mengamalkan Atkins diet, dia kena minum air yang sangat banyak sebab dia perlu singkirkan ketosis ni daripada badan. If it is high ketosis in our body, it can lead towards ketoacidosis. So ketoacidosis kalau tinggi sangat asid keton dalam badan boleh menyebabkan sehingga kepada kematian. Sebab dia dah ganggu pH acid balance dalam our body. Okay class, so that is why we still need to have enough carbohydrate to break down fat. Okay, jangan amalkan diet yang kita kata not prescribed with doctor. Okay, so just amalkan suku-suku separuh ke. So this is the recommendation from the RNI. Kalau carbohydrate at least 50% from our total energy intake, and then fat 30% from our total energy intake, and also protein 20% from our total energy intake. Kalau low blood glucose, what happen kalau kita ada gula yang rendah, akan menyebabkan pening-pening kepala, weakness. Kalau high blood glucose, dia menyebabkan fatigue, keletihan yang teramat, sebagainya. Okay kelas. So dalam badan kita ni sangat cantik dah Allah jadikan ataupun Tuhan jadikan. So in our body, there's a hormone that regulate the blood glucose in our body. So we do not want, okay, kita tak nak dalam salur darah kita ini tinggi glucose. So kita tak nak, kita nak biar stabil. So we do not want to have high or low blood glucose. Okay, for example, this is our small intestine here. Okay, this is our small intestine here. So when we consume something that is high in carbohydrate, so it will be digested into monosaccharide, and from the monosaccharide it will be absorbed in our blood capillary. So bila dia masuk ke dalam blood capillary, all the monosaccharide will be converted into glucose. So we could see here, the blue one here is glucose. Dah lupa nak tunjuk legend. So blue one is glucose, orange is insulin, the green one is glucagon, and the longer chain is glycogen. Okay, dekat intestine ni berlaku pencernaan dan penyerapan nutrien karbohidrat. So itu dah dicernakan sehingga ke single unit which is the monosaccharide. All monosaccharide bila nak masuk dalam blood capillary akan ditukarkan kepada glucose. So sekarang you tengok banyak tak warna biru ni.
So warna biru ni represent glucose. So it means that our blood vessel is high in sugar or high in blood glucose. So we do not want this to happen. So what happens is when the blood glucose rise, pancreas ni cepat-cepat akan riliskan hormon insulin. Okay, pancreas akan riliskan hormon insulin. So bila adanya hormon insulin ni, dia akan membantu 3 perkara. Pertama, insulin akan membantu pengambilan glukos ke dalam sel. Okay, yang kedua, insulin akan bantu penukaran glukos kepada glycogen untuk disimpan di liver dan juga muscle. Okay. Dan sekiranya masih ada lebihan glukos dalam salur darah, ianya akan ditukarkan kepada lemak sebagai simpanan. So ada 3 peranan glukos dekat sini. Pertama apa kelas? Untuk tukarkan untuk stimulate merangsang pengambilan glukos ke dalam sel-sel body cell yang memerlukan, for example brain, or muscle kita dan sebagainya. Yang kedua, sebagai storage as glycogen, disimpan sebagai glycogen di mana kelas? Di liver dan muscle. Dan yang ketiga kelas, conversion of excess glucose into fat for storage, di mana dia akan menukarkan glukos yang lebih tadi sebagai lemak. Okay, sebab simpanan glycogen, storage of glycogen in liver and muscle ini. Right, so now bila dah berlaku 3 perkara tersebut, our blood glucose nampak kat sini dah berkurangan, is okay. Tapi apa berlaku kalau dah kurang sangat blood glucose di dalam badan? So tak boleh juga, kita tak nak berlaku hypoglycemia, dia terlalu rendah glucose di dalam badan. So what happens bila berlaku terlalu rendah blood glucose di dalam salur darah kita, pancreas again akan rembeskan hormon glucagon. Hormon apa kelas? Glucagon. So hormon glucagon akan stimulate liver cells untuk breakdown, pecahkan glycogen tadi kepada glucose. So once the glycogen are being breakdown, so glucose tersebut akan meningkat semula di dalam salur darah kita. So tengok dah ada peningkatan blood glucose di dalam salur darah. So this is how the hormone insulin and glucagon balance our blood glucose in the capillary. Okay. Kemudian kelas, ada lagi satu hormon which is hormone epinephrine ataupun kita panggil nama lain dia hormon adrenalin. Pernah dengar tak kelas? Give me a thumbs up if you have heard about hormone adrenalin or hormone epinephrine. Okay, good Iling. Yang lain? Okay, Nur Saliha, Asmina Wafa, Saiti Ankla. Okay, so all of you have heard about hormone adrenalin. So hormone adrenalin ni dia akan dirembeskan bila kita dalam keadaan stres atau dalam keadaan takut, fear of something. So dia akan keluarkan hormon epinephrine atau hormon adrenalin ni akan dirembeskan dan glukos akan ditukarkan serta-merta daripada glycogen kepada glukos dalam keadaan yang sangat cepat. For example, kita sedang dikejar oleh anjing, tiba-tiba datang anjing daripada mana? Anjing liar lah. Tiba-tiba ada masa tengah kejar tu ada longkang yang besar. Selalu kita memang tak boleh lompat longkang tersebut. Tiba-tiba datang tenaga daripada mana entah, kita boleh lompat longkang tersebut. Yes, ini fight or flight response. Okay. So kita boleh lompat. Okay, so that is one of the factors is from the hormone adrenaline. It release the glucose, okay, supaya boleh contribute towards our energy as well. Okay, selain kita dapat bantuan daripada Tuhan lah untuk lompat. Alright, so kita panggil sebagai hormone epinephrine where it helps to break down glucose from its storage. Alright, so you have 3 hormones here. Insulin, glucagon and also hormone epinephrine. Crystal clear class?
Okey, tapi ada juga keadaan di mana kelas the hormone is not working. So bila hormon tersebut tidak berfungsi, bila orang tu ada diabetes. So diabetes class ada dua jenis, type 1 and type 2 diabetes. I'm pretty sure all of you have heard about type 1 and type 2 diabetes. So type 1 diabetes is because of the pancreas cannot at all produce insulin. Bukan dia tak boleh produce, maksudnya type 1 ni pancreas dia tak boleh langsung hasilkan insulin. So when there's no insulin, so insulin cannot do their function. It cannot convert into glycogen. It cannot stimulate the cells to up glucose, and also it cannot convert excess glucose into fat. So the treatment is that type 1 diabetes kena cucuk insulin for them to have insulin. Okay. And type 2 diabetes bukan disebabkan oleh pancreas tak boleh hasilkan insulin. Pancreas boleh hasilkan insulin, boleh releasekan insulin. Tetapi masalahnya adalah di mana body cells are insensitive towards the insulin. Body cells tu tak rasa kehadiran insulin. Padahal insulin ada, tapi body cells are resistant of the insulin. Okay, dia resist the insulin. Okay, dia tak rasa kehadiran insulin tersebut because of the lifestyle of the people and also because of genetic as well. Bila kita terlalu obese ataupun kita tak amalkan healthy lifestyle, so our body cells are becoming insensitive towards the insulin. Okay, so that is type 2 diabetes. So for type 2 diabetes, first of all, kita recommend untuk ubah cara hidup. Kita tak nak bagi dia depend on ubat ataupun on injection of the insulin. Okay, sebab dia bukan tak ada insulin, dia ada insulin, it's just that they are insensitive towards the insulin. Okay, and hypoglycemia is when it is because of the low blood glucose and it can be often controlled by dietary changes. And in class, we have the glycemic index. Okay. Glycemic index ataupun glycemic response class. Glycemic response adalah kita nak tahu bila kita makan sesuatu produk yang tinggi karbohidrat, berapa cepat dia boleh meningkatkan paras glukos di dalam darah kita. For example, kalau you tengah perut kosong, tak makan apa-apa, tiba-tiba you minum air bergas, air berkarbonat. So air gula tersebut adalah simple carbohydrate dan bila dia nak duduk dalam stomach kita, sekejap je dia keluar daripada stomach kita. Bila duduk dalam small intestine, sekejap je dia release daripada small intestine dan absorb terus ke dalam our blood capillary and terus akan gula naik mendadak because it's a simple carbohydrate. Okay, itu adalah kita kata glycemic index dia sangat tinggi compared to kita makan makanan yang berfiber. So makanan fiber dia akan duduk lama dalam stomach and then duduk lama dalam small intestine dan dia akan lambat untuk berlaku proses pencernaan dan melambatkan proses absorption. So kuranglah glycemic index dia. Okay, so that is what we call as glycemic response. So kalau you tengok dekat sini, yang rendah glycemic index adalah lebih baguslah kita kata. For example, peanut, and then we have barley here, and then cashew. So makanan tinggi glycemic index adalah white bread, baked potato. Kalau you makan roti gading, for example, dekat belakang tu pun ada tulis glycemic index bagi roti tersebut. So you boleh tengok which glycemic is the roti. So untuk sugar itself, dia sebenarnya tak ada apa-apa bahaya kepada kesihatan jika you ambil dalam recommendation yang sepatutnya. So recommendation mengikut RNI, recommended nutrient intake, kita perlu ambil added sugar tidak melebihi 50 gram hingga 75 gram dalam sehari. So this is the added sugar. Added sugar means boleh yang kita tambah dalam makanan kita. It is not referring to the natural sugar. For example like buah. Buah kan dia dah ada gula di sini which is the fructose. Okay, so itu kita tak consider sebagai added sugar. Added sugar ni kita tambah gula dalam makanan ataupun dalam air yang kita buat. Okay. So sugar dia tak ada bahaya apa-apa kecuali
dia boleh menyebabkan dental caries dan sebagainya. Dan kalau terlalu berlebihan, boleh menyebabkan obesiti. Kenapa? Bila you ambil gula yang berlebihan, akhirnya dia akan ditukarkan kepada fat. Sekiranya tak boleh disimpan sebagai glycogen. Kemudian, glukos kalau terlalu lama di dalam gigi kita, dia boleh menyebabkan dental plaque sebab ada bakteria yang duduk dalam dental plaque menyebabkan dental caries. Biasanya kalau terlalu lama makanan tersebut, for example chewing gum, you always like to chew the gum. Okay, lagi lama dia infect dengan gigi kita, lagi lama the bacteria that reside in the dental plaque can cause dental caries. Sebab tu some of the food industry, they use the sugar alcohol class. So sugar alcohol ni, it cannot be digested by the bacteria in our mouth. Sebab tu some of the food industry replace sugar for the chewing gum with sugar alcohol. Okay. So you as the food technologist, later on perhaps you can do something on the sugar, but do not manipulate the ingredients of the food. Okay. So saya tak akan cerita sangatlah pasal ini. Okay, so this is just an additional information. And for example, the effects ataupun benefits of starch and fiber, saya dah pernah cerita before this, because fiber, if you could recap back, it has two insoluble fibers and soluble fibers and its function of the fibers. Okay, you boleh ingat balik semula. And then the recommendation of carbohydrate is around 130 gram per day, ataupun about 50% of our total energy intake class. And for fiber, its recommendation is about 25 gram per day. Okay, tak banyak pun, 5 gram sahaja. Okay. And then class, this is the last power lecture for today. Kita ada juga pengganti bagi gula, which is the artificial sweeteners. Kita ada saccharin. Tapi saccharin dulu ada isu jugalah, dia katakan penyebab untuk kanser. Tapi bila cek balik kajian tersebut, dia macam tak berapa meyakinkan. So FDA pun turunkan dia daripada senarai penyebab kanser. Dan kita ada aspartame. Aspartame pun tak ada masalah, cuma dia bahaya untuk orang yang ada penyakit berkaitan dengan phenylalanin ni. Okay. Kita ada juga stevia and herbal alternative. Okay. Cuma dia tak ada banyak sangat kajian lagi. Cuma stevia ni mahal lah sikit kan. So all these artificial sugars class, it contribute to low calorie ataupun memang empty calorie at all. Okay, so these are the function of artificial sweeteners. So but even though kita dah ada pengganti sweeteners and all, tetapi masalah obesity makin lama makin meningkat juga. So the culprit here is not the glucose lah, I think, but the way we eat. We need to moderate all the food intake. Ni saya pesan untuk diri sendiri jugalah ni, okay? So even though we have a lot of alternative sweeteners or artificial sweeteners, tapi masalah obesity masih meningkat. Okay, terutama dekat US dan memang melampau tinggi dia punya obese, even though they have a lot of these artificial sweeteners. So the problem is not the glucose, but the way we eat. Alright. Okay, class. I think that's all for carbohydrate. So do you have any questions? Is everything crystal clear? If everything is crystal clear, can you give me a thumbs up that you are really
okay with today's lecture? Alright, class. So I have prepared a Kahoot. Guys, you can do it, and then you post the screenshot of your results in the Padlet. Alright, thank you very much, class, for today's attendance. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor.